ఎక్కువ షేర్ చేయొద్దు మళ్ళీ పాస్వర్డ్. ఉంటుంది 100%. 7 లేకుండా 3.x అన్న ఉంటుంది. ఎవ్రీ బిజినెస్ కంటెంట్ డేటా సోర్స్ విల్ హ్యావ్ బిజినెస్ కంటెంట్ ఇన్ఫో సోర్స్ ఉంటుంది 100%. అందుకే వాడు అనేది ఈసీసీ అండ్ బిడబ్ల్యూ విల్ హ్యావ్ టైట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే అదే మీనింగ్. ఓకే బాస్. Now data source enhancement, much good topic. You would expect questions on this. Now, when do you go for data source enhancement? When we are not happy with the fields in the extract structure, we enhance it by going with data source enhancement. We categorize into two things. If it is LO extraction, how you enhance it would be slightly different. If it is anything non-LO, would be different. At least. In case of LO extraction, if you are not happy with the fields in the extract structure, you go to LO cockpit and try to customize your extract structure by selecting fields from the communication structure. If not available in the communication structure, then you go with what? Data source enhancement. For non-LO, anything non-logistics, if you are not happy with the fields in the ready-made extract structure, you add the field into the extract structure and write the code. That's it, straight away. Okay. So basically, when you say data source enhancement, we will mainly have two aspects into. One is enhancing extract structure by adding new fields to it, and then SAP has given some ready-made 10 fields, and it has written a function model code already to fill those 10. Okay, and when you add 2 more, SAP will not take care about filling those. You have to write your logic or code to fill those 2 new fields. So for this you use enhancement RSAP 0001. How did you use enhancement RSR 0001? For variable customer exit. For data source enhancement, we have a different enhancement delivered in ECC. So 2 things: enhance your extract structure by adding new fields, and implement the logic of enhancement by using the RSAP 0001 is the enhancement field. Okay, boss, fine. I'll show you this. I am in ECC. I would like to show you that enhancement. RSAP. See, SMOD is a display of your enhancement. Attributes and SAP. And then you got to see about what? Components. Components లో ఏముంటుంది? ఒకవేళ ఈ ఎన్హాన్స్మెంట్లో వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ మోడల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఎగ్జిట్స్ డిస్ప్లే. యువర్ వేరియబుల్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ అట్ ఓన్లీ 1 ఎగ్జిట్. ఎగ్జిట్ అనేది SAP 001. ఇక్కడ చూడు, ఎగ్జిట్ అండర్స్కోర్ SAPLR SAP 001 2 3 ఇంకా కిందికి పోతే ఇంకోటి ఉంది 4. Totally there are 4 exits given into this. Why there are 4 exits ante we use all these 4 exits for data source enhancement, but based on the type of data source we use this exit. Suppose you have enhanced a data source of type transaction data, then you'll write a code in 1. If you want to extract data for attribute 2, text 3, hierarchy is 4. Depending on what type of data source you have enhanced, you will implement the logic in the respective exit bus. If you enhance a transaction data source, you will implement the logic in 1. If you enhance attribute data source, you will implement in 2. If it is text 3, hierarchy is 4. That's the concept. Good. So now I am showing you first example is if it is non-LO data source, how will I enhance it? If it is non-LO data source, how will I enhance it? First example, right? So I am not going with any logic. Basic, the steps first focus. Next example, I will give one requirement, real-time requirement. Okay. I need data source. I am focusing on this one. Let's say 1. Okay. What will I do? Double click on this. Get the name of what? What is this? Get the name of extract structure and say back. Now can I say install this data source? Activate it. Activated. Now I am not happy with the data source. Where will I enhance it? RSS 6.
If you don't know, I can just expand and then search also, no issues here. Select this and say what? Enhance extract section and ఏమైతుంది? We are adding fields to extraction, but actually what we're doing is we are not adding fields directly to the extract section. No. When you say enhance extract section, for this structure it creates one append structure, and append structure you'll have your fields, and those fields will come into extract section. Actually, చూడు, enhance extract structure. What does it ask you? ZDA bitti some I give extract section name. So it is actually creating an append structure for your structure. అర్థమైందండి. అపెండ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏమైందంటే డైరెక్ట్గా నీ స్ట్రక్చర్లో ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయడం లేదు. దానికి ఒక అపెండ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఆ స్ట్రక్చర్లో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ చేస్తావో అవన్నీ నీ స్ట్రక్చర్లోకి వస్తాయి. ఐ కెన్ షో యూ దట్. ఎన్హాన్స్ ఫీల్డ్ సంథింగ్ నాకు డమ్మీ, అండ్ వాట్ వీ డూస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ వాట్ వీ ఎన్హాన్స్ వీ ట్రై టు ప్రిఫిక్స్ దెమ్ విత్ డబుల్ జెడ్. చూసారా, గుర్తుపడేటట్టుగా అంతే, రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, ఐఎన్టీ అని పెడుతున్నా. char 1 and date elements. I'm just saying char and then single character indicator or something. Dummy field. Nake required and that dummy of field is then I just want to fill it with some character. A and either. Ante. This is about creating append structure. Something simple. Errors. Already overfitted. I what is my field? Double Z IND 9. Okay. Double Z IND muddu batch pettinattumma. Warning, don't worry. Append. Once it is appended, the fields what you append by default they will be set to hide. So I need to do what? Change. ఇక్కడ RSS6లోనే చేంజ్. ఇది ముందు యాడ్ చేసింది, ఇది నాది. ఇది ఓకే బస్, సేవ్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఏమైంది, కొత్త ఫీల్డ్ వచ్చినట్టు. ఐ కెన్ సీ దట్ స్ట్రక్చర్ అప్పుడు ఎలా జరిగింది చూస్తే ఎస్సీ లెవెల్లో ఐ కెన్ ఓపెన్ దట్ స్ట్రక్చర్. దెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. ఇక లోపల చూస్తే ఇఫ్ ఐ గో టు ద ఫీల్డ్ డౌన్ చూడు, అపెండ్ ZSECR1 దాని లోపల అంటే ఈ స్ట్రక్చర్లోకి నువ్వు ఫీల్డ్ పెట్టినావు, ఇది పోయి నీ స్ట్రక్చర్లోకి యాడ్ అయింది. అట్లా అపెండ్ డైరెక్ట్గా నీ స్ట్రక్చర్లో ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయకుండా కొత్త స్ట్రక్చర్లోకి వేసి ఆ స్ట్రక్చర్లో దీంట్లోకి వస్తాడు. దట్ ఈస్ లైక్ అపెండ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే బస్, తీసేయాలన్నా చేయొచ్చు. ఈడ చేంజ్ చేయకుండా అపెండ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటుంది. ఇది డిలీట్, పాతది డిలీట్ చేయాలనుకో. డిలీట్ చేసి అనుకూలంగా ఉన్నట్టు ఉండాలనే వాడు అపెండ్ పెడతాను అనమాట. అపెండ్ పెడితే ఈజీ డిలీట్ చేసి అయిపోయి. ఇప్పుడు నీకు అపెండ్ లేదు. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐ అపెండెడ్ మై ఫీల్డ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మై లాజిక్ బస్? I'll have to implement my code to fill the value to this. For all the ready-made fields, SAP would have written the logic, but for my field what I have enhanced, I'll have to implement the logic to fill in back. So, if I give you enhancement, how will you do? How will you work on it? You create a project in C mod, assign enhancement, all this common. Yeah. మనకు తెలుసు కదా C mod, Z already ఉందనుకో. Already there is a project which is assigned with that enhancement. చూస్తాను లేదు, చూద్దాం. లెట్స్ చేంజ్ దిస్. తిడుతున్నది వేరే దానికి ఏదో ఆల్రెడీ Z220కి అసైన్ అయింది. ఓకే, but you know how to create a project, do an enhancement assignment, but already there is a project created, enhancement is already assigned to it. I just want to leverage it. RSAP 0001. So if I see the components, will this have got all the 4 exits? I'll have to just get into the exit and start implementing my logic. Just get into that exit. Function model. Again, function model, నీకు అక్కడ I_v name ఎలా ఉంది?
What is the purpose of this exit? అక్కడేంది whenever you run any bex query with variable, it triggers it by passing variable name to. Same atle, whenever you trigger info package in BW, it does perform extraction in ECC. Whenever it is extracting any data source, it does call the respective function model based on the type. If it is transaction data source, it will call this function model by passing my data source name to this parameter what? I underscore data source, and update mode delta na full ani it passes to this I underscore UPD mode. Now what are the logic you're implementing? Is it specific to your data source or for any data source? Specific to my data source. Then I should say if I underscore data source equal to so and so, run my logic. Instead of writing multiple if conditions, can I implement a case statement? Case I underscore data source like ani same, and then you'll have tables called ఇది అక్కడ bex query లో we have e underscore t underscore data, whatever I fill into the table that will be getting out. ఇక్కడ మనకు మెయిన్ సి అండర్స్కోర్ టీ అండర్స్కోర్ డేటా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏంద్రా ఈ టేబుల్ అంటే దిస్ టేబుల్ బై డిఫాల్ట్ విల్ హ్యావ్ ద స్ట్రక్చర్ విత్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. లెట్స్ రెడీమేడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ 10 ఫీల్డ్స్, నువ్వు ఎనౌన్స్ చేసింది 11. సో ఈ సి అండర్స్కోర్ టీ అండర్స్కోర్ డేటాలో 11 కాలమ్స్ ఉంటాయి, 10 కాలమ్స్ ఉంటాయి, 11 ఉంటాయి. బై డిఫాల్ట్ దిస్ అంటే నువ్వు ఏ డేటా సోర్స్ కాల్ చేస్తావు దాన్ని బట్టి దీని డెఫినేషన్ మారిపోతుంది. అందుకే టైప్ని ఏది పెట్టలేవాడు, ఎనీ టైప్ అన్నట్టు డైనమిక్గా డెఫినేషన్ వస్తుంది. సో దిస్ అన్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ హ్యావ్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇంక్లూడింగ్ ఆపరేటివ్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్లో కంట్రోల్ వచ్చేసరికి సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ద టేబుల్ కాల్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ సి అండర్స్కోర్ టీ అండర్స్కోర్ డేటా విచ్ విల్ బి ఫిల్లింగ్ డేటా ఫర్ ఆల్ ది రెడీమేడ్ ఫీల్డ్స్, బట్ ద ఎన్హాన్స్డ్ ఫీల్డ్ విల్ బి బ్లాంక్. అర్థమైందన్నా? అదేం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ ది రెడీమేడ్ స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ ఫిల్ దిస్ టేబుల్ సి అండర్స్కోర్ టీ అండ్ కమ్స్ హియర్, అండ్ ఆల్ ది రెడీమేడ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ బట్ ది ఎన్హాన్స్డ్ ఫీల్డ్ విల్ బి బ్లాంక్. నువ్వేం చేయాలా? ఐ నీడ్ టు లూప్ త్రూ దిస్ టేబుల్ అండ్ ఫిల్ దట్ కాలం, అంతే. ఏదుందమ్మా పెద్ద లాజిక్, అర్థమైంది బస్? సో ఆల్రెడీ ఎవరు వేలు రాసుకున్నారు, నాకు సంబంధంలే. Second, already there is a statement like case, what is it? Case I underscore data source ఉంది, ఎండ్ కేసు ఉంది, దాని లోపల నాది రాసుకుంటా వెన్ అని. అందరు ఎవరు పడితే వాడు రాసుకుంటాడు, ఎవరు డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తే వాడు రాస్తాడు, అందరూ అంతే. 0CO అండర్స్కోర్ OM నీదైనా పెద్ద డేటా సోర్స్. ఓకే ఓకే, వెన్ యూర్ డేటా సోర్స్ నేమ్. ఓకే, అల్టిమేట్గా ఏం చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు లూప్ త్రూ ద టేబుల్. లూప్ విచ్ టేబుల్? లూప్ అట్ సి అండర్స్కోర్ టీ అండర్స్కోర్ డేటా. వెన్ ఐఎమ్ లూపింగ్ దిస్ త్రూ దిస్ టేబుల్, every record I would like to put into one field symbol, or I can say field symbol, or I can use work area, anything I can do. సో ఫీల్డ్ సింబల్ డిక్లేర్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఈ టేబుల్ ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయో అదే కాలమ్స్తో నాకు ఒక ఫీల్డ్ సింబల్ కానీ ఒక వర్క్ ఏరియా కానీ కావాలి. ఈ టేబుల్ ఏ కాలమ్స్ ఉంటాయి? ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే డేటా ఫీల్డ్ సింబల్ అయితే ఏం పడుతుంది? ఫీల్డ్ సింబల్ ఒక సింపుల్ కోడింగ్ అన్నట్టు. ఓకే, ఫీల్డ్ సింబల్ ఎఫ్ఎస్ ఏదో CO అని పెట్టు. ఓకేనా? టైప్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ పేరు కాపీ చేసి పెట్టుకున్నావు కదా, టైప్ దిస్, అంతే. ఓకే, నౌ ఫీల్డ్ సింబల్ కాబట్టి లూప్ అట్ టేబుల్, దెన్ ఐల్ సే అసైనింగ్ విచ్ వన్? CO end loop. అప్పుడేమవుద్ది? ఇఫ్ ద టేబుల్ హెస్ గాట్ 100,000 records, each record will be going into this, it will be running, loop will run for 1000 records. First time the first record will get into this, second time second record will get into this, then I need to modify it. fs underscore CO hyphen, what is the new field? ZZINT9 కదా, ఈక్వల్ టు ఏ. ఈ సినారీలో నేను ఫిక్స్డ్ వాల్యూ పెడుతున్నా ఏ అని, అన్ని రికార్డ్స్కి ఏ అని వస్తుంది.
నీ రియల్ టైంలో అది అట్లా పెట్టరు, ఏదో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి లాజిక్ ఏదైనా రాసి వాల్యూ డైనమిక్గా వాల్యూ పెడతాంటారు అంతే. ఇదేం పెద్ద కోడింగ్ అన్నా ఇది, ఏం చేసింది? రెడీమేడ్ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఫీల్ అంటే ఐఎమ్ ఓన్లీ లూపింగ్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రికార్డ్, ఐమ్ జస్ట్ మ్యాపింగ్ ద వాల్యూ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫీల్డ్ సింబల్కి నేను వాల్యూ వేస్తే మాడిఫై స్టేట్మెంట్ రాయని అవసరం లేదు. పైన చూడు మీ ముందు బ్యాచ్ అట్లా వేసినా సర్లే బస్, అదే ఫీల్డ్ సింబల్కి వాల్యూ వేస్తే మాడిఫై అవసరం లే. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫీల్డ్ సింబల్ వాల్యూ పెడతావు ఆటోమేటిక్ టేబుల్కి మాడిఫై అయిపోతుంది అన్నట్టు. ఇంకేం చేస్తావు నెక్స్ట్ యాక్టివేట్. అయిపోయిందన్న. కెన్ ఐ గో టు RSC3 అండ్ టెస్ట్ ఇట్? నేను 9 1 రాసిందా? మనం 1 కదన్న యాక్చువల్గా ఇన్స్టాల్ చేసి. ప్రతిసారి సీమోడ్ అవసరం డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ వల్ల పోయి రాసేయచ్చు అంట. ఇది మన ఐడియా సిస్టమ్ కాబట్టి ఇట్ డస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సమ్ డమ్మీ డేటా ఉంటుంది, కొద్దిగా డేటా ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. డేటా చూస్తున్నాను నా ఫీల్డ్ చూడు, యాక్చువల్గా ఏదో కూడా చూడవచ్చు ఆ ఫీల్డ్ ఎందుకంటే ZZIND9A అన్ని రికార్డ్స్ ఏ అని ఫిల్ అయింది అంతే. ఇది ఎన్హాన్స్మెంట్. ఫిక్స్డ్ వాల్యూ బదులు డైనమిక్గా నీకు ఒక లాజిక్ ఉంటే లాజిక్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ సమ్ సెలెక్ట్ స్టెప్. దాన్ని లెట్స్ ఐ వాంట్ డీబగ్ దట్ కోడ్. ఎట్లా చేస్తాను? Okay, execute. First it will extract all the data, then goes into that. Press F8 to stop only breakpoint. We would CNS TNS data చూసేసరికి ఆల్రెడీ ఆ టేబుల్లో 213 ఫస్ట్ ప్యాకెట్ బై ప్యాకెట్ వస్తుంది. 213 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఆ 213 రికార్డ్స్ గాను లూప్ తిప్పుతుంది. ఏమైంది? ఫస్ట్ రికార్డ్కి సెకండ్ రికార్డ్కి పెట్టుకుంటే లూప్ తిప్పుతా కూడా. ఇదేం పెద్ద లాజిక్ అనేది ఏమన్నా? లాజిక్ సింపుల్, కాన్సెప్ట్ ఆల్సో సింపుల్. ఇది డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అంతే. ఇది డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అన్నది. ఓకే, కొద్దిగా సినారో చూద్దాము.
Okay, look at this requirement now. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే I have data source 2LS11 VA ITM bus, okay, and it will have extract structure MC11 VA0 ITM, okay, fine, and this has got ready-made fields like MATNR, WRKS. MATNR ante metal number and WRKS ante plant, okay, and there are lot other fields, okay, lot other fields. But actually I wanted a field called profit center. It's not there. Profit center is not there in my extract structure. I would like to manipulate it. And I don't have this field even in the communication structure also. So I would like to go with enhancement. Okay, enhance this so, add this so, okay. But there should be some logic, right? What I want to from the ready-made fields MATNR and plant, you know the metal for a particular record. Do you know metal number and plant? Because the ready-made fields which are filled by the ready-made code. So if I go to C_T_ data, you got metal and plant already filled. For each record you loop through, get the metal and plant and get the profit center based on those and fill it. Etlante they say there is a table called mark. You have a database table called mark, which will give you plant metal information. For a metal and plant, if you know, I can find out profit center from this table. Look up on mark and table. Deentlo MATNR ఏంది ప్లాంట్ రెండు ప్రైమరీకి. ఇప్పుడు నీకు మెటల్ నెంబర్ ప్లాంట్ తెలిసే
దీంట్లో పిఆర్సిటీ అని ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఉందా కనుక్కోవచ్చా? అది వన్ లాజిక్. అంటే రెడీమేడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సెక్షన్లో మెటల్ ప్లాంట్ ఉంది, అది ఆటోమేటిక్ కోడింగ్ ఫిల్ చేస్తుంది. ఫిల్ చేసినాక ఆ మెటల్ ప్లాంట్ బేస్ మీద ఈ ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఫిల్ చేయాలని లాజిక్ ఇస్తాను. రియల్ టైమ్ లాజిక్లు అన్నీ ఇవే. లుక్అప్ డేటా నువ్వు ఎప్పుడు జనరేట్ చేయలేవు, ఏదో టేబుల్లో ఉంటుంది, అల్టిమేట్గా నువ్వు లుక్అప్ చేసి తీసుకొచ్చి పెట్టాలి అంతే. ఓకే బాస్ ఫైన్. చూడాలి, అర్థమైంది కదా లాజిక్ అన్న. I got RSA5. I'll install what? Activate your data source. Then what? I'll go to LBWE. Inactivate my data source. Maintain the extract structure. నాకు ప్రాఫిట్ సెంటర్ దీంట్లో లేదు, సో ఐ ట్రై టు సెర్చ్ ఫర్ మై కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్. ఇవన్నీ ఐటమ్ విల్ ఇంక్లూడ్ హెడర్ అండ్ ఐటమ్ బోత్. స్కెడ్యూల్ అట్లా హెడర్లో ఓన్లీ హెడర్ అట్లా రిలవెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. నాకు ఈ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్లు ఎదిగితే కూడా నాకు ప్రాఫిట్ సెంటర్ దొరకలేదన్న, ఎక్కడ ఎదిగినా నాకు కనపడలేదు. ఓకే, సో ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ వన్ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్ విచ్ రిలవెంట్ టు మీ. లెట్స్ ఏ విబియూపీ అనుకున్నా, ఆర్ విబిఏపీ ఇస్ వాట్ ఐటమ్ లెవెల్. దాన్ని పట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే చూడండి, మన ఎలువలో ఏం చేస్తామంటే వీ డోంట్ అపెండ్ ద ఫీల్డ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్, వీ అపెండ్ ద ఫీల్డ్ టు కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్, దెన్ మూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దర్. మన స్ట్రక్చర్ పేరు ఏం పేరన్నా? ఒక్క నిమిషం బస్ చెప్తా. అల్టిమేట్ దీంట్లోకి నేను ప్రాఫిట్ సెంటర్ యాడ్ చేయాలి ఫీల్డ్. ఓకే, ఈ స్ట్రక్చర్ వాట్ విల్ ఐ డూ? నేను అప్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా కమ్యూనికేట్ స్ట్రక్చర్కి అండ్ సే వాట్ క్రియేట్ అప్ అండ్. ఏం కావాలి? అది మ్యాండేటరీ కాదన్న, మనకు గుర్తుండే అంతే. డేటా ఎలిమెంట్ నాకు తెలుసు, ఫ్రమ్ మార్క్ టేబుల్ ఐ కెన్ గెట్ ద డేటా ఎలిమెంట్. సో క్యార్ డేటా ఎలిమెంట్ విల్ గివ్ ద టెక్నికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ సిమాంటిక్ ప్రాపర్టీ యాక్టివేట్. Ultimately, because of up and now, this field is available in my communication structure now. Now I'll go to LBWE maintenance. Isn't it? Move it to left. Okay. ఏదైనా కస్టమైజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ హైట్, అదర్వైజ్ యూ డోంట్ గెట్ ద ఫీల్డ్ ఇన్ టు BW. Then should I go about writing my enhancement logic for this? Where? ఇదిగో ట్రాన్సాక్షన్ డేటా సోర్సే. హౌ విల్ ఐ నో వెదర్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా కదా అని లాజికల్గానే తెలుసుకోవాలో. లేకపోతే ఇఫ్ యూ గో టు S11 ఒక టేబుల్ ఉంటుంది విచ్ విల్ హావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎవ్రీ డేటా సోర్స్. రూ సోర్స్ అని ఉంటుంది. అట్లా డేటా సోర్స్ పేరు ఇస్తే దాని గురించి చూపిస్తుంది. అక్కడ డేటా సోర్స్ టైప్ అని ఉంటుంది. డేటా సోర్స్ ఏంది ఇది అంటే ట్రాన్సాక్షన్.
So can I write in the same function model? Yes. Try writing this logic. Can you see if you can write the logic on your own? అర్థమైందా? రెడీమేడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సెక్షన్లో ఆల్రెడీ ఎంబెట్టిన వర్క్ ఉంది. దాన్ని బట్టి ఐ నీడ్ టు డూ సెలెక్ట్ ఆన్ టు మై మార్క్ టేబుల్, గెట్ దట్ వాల్యూ, ఫిల్ ఇట్ హియర్. So how many of you understand this? How many of you understood this statement? I'm just looping through. So record comes into this field symbol. I'm saying I'm reading the profit center from the table, placing into this variable, matching with the income, the field symbol on the metallic plant base with matching. Okay, if it is able to read the database and if LV profit center is not initial, then I'm putting this LV profit center to my field symbol, and whatever I put into field symbol, that gets modified to my table. That's it. Because if I run my extracts checker, it will give me 0 records because there is no data in set of tables.
products 12 ఎందుకు వచ్చింది? If you want to check, plant end was ready-made field 1200, metal end was L60C అంటే మార్క్ లేకపోయి అన్ని ఒక అవుట్పుట్. ఎల్ ఐఫన్ ఇట్లా you can write your now real time అన్ని లుక్అప్స్ ఉంటాయి. బేసిక్లీ లుక్అప్ టు డిఫరెంట్ టేబుల్స్ అండ్ ఫిల్ దోస్ వాల్యూస్. ఏ టేబుల్ లుక్అప్ చేయాలా ఏంటంటే ఈ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్స్ విల్ బేసిక్లీ హెల్ప్ యూ అవుట్ వాట్ అంటే ఏ బేస్ మీద ఏది తెచ్చుకోవాలా నీకు ఊరే అవసరం ఉంటుందంటే నాకు ప్రైవేట్ సెంటర్ తెచ్చుకోవాలని ఎస్డి వాళ్ళతో అడిగితే ఆ మెటీరియల్ ప్లాంట్ తెలిసి దాని మీద తెచ్చుకోవచ్చు, నువ్వు ఆ టేబుల్ అట్లనే వాళ్ళు హెల్ప్ దెల్ గివ్ యూ ద లీడ్. సో బేస్ దట్ యూ డూ పిక్ ఇట్. దిస్ ఇస్ డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్. Okay, fine.